une cape, il cache son corps à l'intérieur de la cape. Ça fait moins de travail, ça fait moins de dessin, un peu de pratique. Vous voyez, donc, mais si vous retenez qu'un Thor, et Wenzel fait le lien entre Thor et un peu le Hobbit, pour l'allure en fait qu'il a. Pardon? Je disais, son marteau de dire, ça reste un peu du débat quand même que du super-héros. Oui. L'avantage, vous savez, c'est que les personnages, on les interprète comme on les ressent. Oui, c'est ça l'avantage. Donc, quelqu'un d'autre il verrait autre chose, me dit oui, c'est vrai, oui, médiéval. Oui. Oh, yeah. Well, you can just cross that with the hobbits, of course, the way the weapons or the things they have. that's right. Well, of course, it's the Norse, and back then we had to draw. When we drew Thor, it had to be very much like Jack Kirby had drawn him. But now they've sort of made him much more in line with what the Norse god really looked like, rather than somewhat the stylistic way that Jack Kirby had originally envisioned him. Though I like drawing him that way. Les premières représentations de Thor étaient peut-être conformes à ce qu'avait fait Jack Kirby, en fait, l'image comme il en avait fait, alors qu'en fait, maintenant, on tend à représenter Thor réellement comme le dieu, en fait, nordique. Donc, il préfère quand même cette vision du dieu nordique que le premier personnage qu'on lui avait imposé. Oh, ne faites pas ça, c'est chouette pour les collectionneurs. Hein. Si vous avez une vieille version, elle vaut. J'avais le jeune homme là qui se cache dans son écharpe et qui voulait poser une question. Comment ça, mon nom? Si, je le sens bien. On fait comme en classe. Hein. Oh. Ouais. Oh, mademoiselle, mais pardon. Oui, dites-moi. Pardon, je viens de français. Ah, it's for you, and it's not for me. I prefer English. I wanted to ask you, because in Spain we know you before from The Hobbit, but and from your illustration work, but we would like to know something else about your work, and maybe you could talk to us about, I don't know, your favorite work beside The Hobbit. Oh, all right. Well, The Hobbit would be my favorite work. Yeah. Well, my second favorite thing I've ever done, and actually it ranks right up there with The Hobbit, is that before I did The Hobbit, I had come up with an idea for a book about what happened is I wanted, some of my best ideas happen in the shower, and this happened in the shower. All right, so I always, because I enjoyed Tolkien, I imagined other people might want have some aspect of Tolkien be real, like so that people would like, you like your fantasy to become reality. So it occurred to me that if somehow they could find archaeological evidence of an existence of one of Tolkien's races, that would sort of tie the Tolkien world to our world. So I came up with this idea, and it turned into a book called Kingdom of the Dwarves. And Kingdom of the Dwarves was essentially a fabricated book, but we pretended in the book it was an actual archaeological site, and we gave reasons why I was at it rather than a real scientist, that recreated the history of the dwarves and how that tied in with mankind, and why nobody had ever heard about this vast civilization that was in England under the ground. And what was really amazing about the book is that when we researched it, we found actual historical incidences of dwarves tying into the history of people, of man. For instance, one of the things we discovered was that in Egyptian times, they used dwarves to make jewelry because their fingers were small. So you could see where the treasure thing starts to tie in to dwarves. And then, not to bore you, is that the Bayeux Tapestry
in England, which is the oldest surviving medieval tapestry, names a dwarf in the tapestry, which is a huge thing that they put his name. He's holding 2 horses. And we happen to have a friend whose father was an expert on the tapestry, and they did not know who this dwarf was. So we created a whole history for it. And that's the way the whole book is. Anyway, that would be my second favorite story. You're welcome. La question était, quel est, outre le Hobbit, quel serait le personnage que M. Wenzel préfère? Pour l'anecdote, ces idées viennent en général quand il est sous la douche. Il y en a qui chantent, lui c'est les idées, oui, c'est fantastique. Et c'est là, il a une idée qui serait transposable, utilisable pour créer un livre en fait. Le truc c'est, si j'aime l'univers de Tolkien, cet univers doit être peut-être transformé en réalité pour des dates de personnes. Il y a d'autres personnes qui doivent aimer cet univers et pour qui ce serait chouette que ce soit transformé en réalité. Le livre, en fait, il est un livre qui s'appelle Kingdom of the Dwarfs, donc le royaume des nains, dit comme ça, on dirait personnes de petite taille, mais on pourrait être poli, le royaume des personnes de petite taille, et le truc c'était, il faudrait qu'il y ait des preuves archéologiques de cette existence. Il y en a. Plutôt que de se baser uniquement sur la science. Et en fait, dans des fouilles archéologiques organisées en Grande-Bretagne, le truc c'était on va trouver des preuves de cette existence. La preuve. La tapisserie de Bayeux, que nous connaissons tous, et qui est une des premières bandes dessinées d'ailleurs, si on peut dire, puisqu'elle raconte l'histoire de conquête et autres, il y a sur cette tapisserie un nain en fait. Et le truc c'est, on n'a pas le nom. Qu'à cela ne tienne, nous allons créer, d'accord, toute l'histoire pour que ce nain ait une existence et un nom. Donc en fait, ces idées, l'autre personnage, outre le Hobbit, les nains, si vous me permettez de dire ça comme ça, pour tout cet univers qu'on peut recréer.